So hi students, good evening, comment box. Good evening, welcome to another class. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്താ? ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് തീർക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? 1/4πε0 Q/R. യൂണിറ്റ് എന്താ? ജൂൾ പെർ കുളൂം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട്. മറക്കല്ലേ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താ? 1/4πε0 Q/R². യൂണിറ്റ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളൂം ഓർ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? V ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1/R. ഇവിടെ E ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1/R². ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണത് അല്ലേ? R വാല്യൂ കൂടുമ്പോ V വാല്യൂ കുറയും. കാരണം V ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1/R ആണ്. R വാല്യൂ കൂടുമ്പോ E വാല്യൂ നന്നായി കുറയും. കാരണം E ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1/R² ആണ്. എന്താണ് E/V? E/V എന്താ? 1/R. V/E എന്താ? R/1. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് മറന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണു. എന്താ ഫോർമുല? 1/4πε0 2PR/R² - A² the whole square. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ആക്സിയൽ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്താ ഫോർമുല? 1/4πε0 2P/R³. എപ്പോ? when R much greater than A. P ആരാ? ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. യൂണിറ്റ് എന്താ? ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്താ? യൂണിറ്റ് കുളൂം മീറ്റർ. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻ ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താ? -q ചാർജ് +q ചാർജ്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്താ? ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. എന്നാ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ? എവേ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാ. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ? പോസിറ്റീവ് എവേ, നെഗറ്റീവിലേക്ക് ടുവേർഡ്സ്. എന്നാ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റും വിത്തിൻ ദ മാഗ്നറ്റ് എന്താ? സൗത്ത് ടു നോർത്തും. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ടാൻജന്റ് ടു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താ? ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ്. രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൂട്ടിമുട്ടോ? കൂട്ടിമുട്ടില്ല. കൂട്ടിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും? രണ്ട് ടാൻജന്റ് ഉണ്ടാവും. Hence there will be two direction for electric field intensity at the same point, which is എന്താ? Not possible. അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൂട്ടിമുട്ടൂല. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ ആൻ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്? നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിംഗ് നോർമലി ത്രൂ ആൻ ഏരിയ. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് E വെക്ടർ ഡോട്ട് ds വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/ε0 ടൈംസ് q. ഏത് ലോ? ഗോസസ് ലോ. ഇത് ഏത് ലോ? ഗോസസ് ലോ. ഇനി കുളൂംസ് ലോ എന്താ? F is equal to എന്താ? 1/4πε0 Q1 Q2 by R². ഓംസ് ലോയുടെ വെക്ടർ ഫോം എന്താ? ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് 1 due to 2 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R12² into R12 cap. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ എക്സാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ കുട്ടികളുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ ഓംസ് ലോയുടെ വെക്ടർ ഫോം തെറ്റിയിട്ട് എഴുതിയാണ്. പലരും ഈ R12² എഴുതാൻ വിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ റിവൈസ് ചെയ്യാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇന്നത്തോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കഴിയും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് 2 ഡ്യൂ ടു 1 എന്താ? 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R21² into R21 cap. എന്താണ് R21 cap? R2 വെക്ടർ മൈനസ് R1 വെക്ടർ
divided by magnitude of R2 vector minus R1 vector. ഇതാണ് എന്ത് R21 cap. മറക്കല്ലേ. ഇനി അപ്പൊ ഗോസസ് ലോ കഴിഞ്ഞു, കുളൂംസ് ലോ കഴിഞ്ഞു. ഗോസസ് ലോന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി മറക്കല്ലേട്ടാ മക്കളെ, റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ മാഷ. ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആരാ? ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചാർജ്ഡ് വയർ having എന്താ? സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ. അപ്പൊ E is equal to എന്താ ഫോർമുല? ഹാവിങ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ല, ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. ഹാവിങ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ. ഈ ഫോർമുല എന്താ? E is equal to ലാംഡ ബൈ 2π എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു R. അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താ? 1/R. ഗോസസ് ലോന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ. ഗോസസ് ലോന്റെ സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് having surface charge density sigma. At a point P, ഞാൻ ആദ്യത്തേൽ അത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. At a point P, at a distance R from the sheet. എന്താ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ? E is equal to sigma by 2 epsilon naught. ആൻസർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി. കാരണം എന്താ? E is independent of distance R from the sheet. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് spherical shell. അതിൽ കേസ് 1, point P outside the shell. ഷെല്ലോ സ്ഫിയറോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്താ ഫോർമുല? E is equal to R² sigma divided by epsilon 0 capital letter R². ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആക്ച്വൽ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? സ്മോൾ ലെറ്റർ R. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ? point P on the shell. എന്താ ഫോർമുല? E is equal to sigma by epsilon naught. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആറും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറും ഈക്വൽ ആ. point P on the shell ആവും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് കേസ് എന്താ? സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ? point P inside the shell. ഷെല്ലിനകത്താവുമ്പോ എന്താ വിശേഷം? ഷെല്ലിനകത്താവുമ്പോ ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് 6. ആക്ച്വൽ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് 6. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R. പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണ ഗോസിയൻ സ്ഫിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ, സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ചാർജും എവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ? സർഫസിൽ. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാ? 0. ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരെന്താ? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ്. എന്താ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ്? മേക്കിംഗ് എ റീജിയൻ ഫ്രീ ഫ്രം എനി ഫീൽഡ്. എന്താ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ്? മേക്കിംഗ് എ റീജിയൻ ഫ്രീ ഫ്രം
any charge or any field making a region free from any charge or any field is called electrostatic shielding. ഓർമ്മയില്ലേ? It is safe to be inside the car while lightning is going on. ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചാൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്. അറിയാം, ഒരു വുഡൻ ബോക്സിലും മെറ്റാലിക് ബോക്സിലും മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ടിലേക്കും കോൾ ചെയ്താൽ വുഡൻ ബോക്സിൽ റിങ് ചെയ്യും, മെറ്റാലിക് ബോക്സിൽ റിങ് ചെയ്യില്ല. കാരണം മെറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ, എവിടെയാ? ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലാ. ഹോളോ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയായിരിക്കും? 0. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആരാ? അല്ല, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു അല്ല, intensity at equatorial point of a dipole. Equatorial point of a dipole. Equatorial point ആവുമ്പോൾ എന്താ വിശേഷം? ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി equatorial is equal to 1/4 pi epsilon naught P divided by a square plus r square whole raised to 3/2. Special case equatorial is equal to 1/4 pi epsilon naught P divided by r cube. എപ്പോ? when r much greater than a. ഇനി ഈ ആക്സിയൽ is equal to ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് is equal to 2 times ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി at equatorial point. 2 times ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി at equatorial point. ഈ ആക്സിയൽ is equal to 2 times equatorial. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയത് എന്താ? ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ an electric dipole placed in a uniform electric field. അവിടെ എന്താ വിശേഷം? ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വെക്ടർ ക്രോസ് ഇ വെക്ടർ. ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ? PE sin theta. ഇല്ലേ? പി എന്താ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, ഇ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അവർ നമ്മൾ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും? മാഷ് ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കണ തെറ്റാ. ശരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടോർക്ക് എന്താ? perpendicular into the plane of the paper. പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എന്താ? P into cos theta 1 minus cos theta 2. ഈ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് stored as potential energy. This work done is stored as ആരാ? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? U is equal to എന്താ? PE into cos theta 1 minus cos theta 2. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡൈപോള് ചുമ്മാ ഒരു ആംഗിളിലാണ് വെച്ചേക്കണേന്ന് വെക്ക്, ഒരു ആംഗിള് തന്നിട്ടുള്ളൂ വെക്ക്. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? മൈനസ് പി കോസ് തീറ്റ. ഇനി ഡൈപോൾ അതായത് ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് വേറെ ആംഗിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഫോർമുല പി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ 2. ഇപ്പൊ ഒരു ഡൈപോൾ ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ഒരു ആംഗിളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ഡൈപോൾ in the direction of electric field. അപ്പൊ എന്ത് ഇക്വിലിബ്രിയ? സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. അത് കഴിഞ്ഞു. ഡൈപോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇവിടെ തീറ്റ എത്രയാ? 0 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ? മൈനസ് പി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ? മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നല്ല പറയാ. ചിലപ്പോൾ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്ന് മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് മാറ്റി എന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് മണ്ടയിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വിശേഷം? ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ വിശേഷം? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? പ്ലസ് PEO. കാരണം തീറ്റ എത്രയാ? 180 ഡിഗ്രി. കോസ് 180 എത്രയാ? -1 ആ. മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓർക്കുക. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ഡൈപോൾ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ടു അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ P ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യലി എത്രയാ? സ്റ്റേബിളാ. അപ്പോൾ തീറ്റ 1 എത്രയാ? 0. കോസ് 0 എത്ര? 1. അപ്പോൾ P ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഫൈനൽ എന്താ അൺസ്റ്റേബിളാ. അതെന്താ? 180 ഡിഗ്രിയാ. കോസ് 180 -1 ആ. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് -1. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു എന്താവും? 2PO. ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആ സ്റ്റേബിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ can you teach in English, sir? Yeah. Electric potential. Okay. From next class onwards, I will be checking that. Kapil, thank you. Electric potential at any general point of a dipole. Electric potential at any general point of a dipole. What is equation? V is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta by R square. What is P? Dipole moment. Now at axial point means what? Electric potential at axial point means what? Theta has to be what? 0. So what will be the equation for potential? 1/4 pi epsilon naught P by R square. Now next, equatorial point. Equatorial point means what? That is, theta has to be what? 90 degree and cos 90 is what? 0. So electric potential at equatorial point is what? V equatorial is equal to what? 0. V equatorial is what? 0. So that is also done. Okay. Now, capacitor Q directly proportional to V. Q equal to CV. C is equal to Q by V. V equal to Q by C. Energy of a capacitor. Energy of a capacitor formulas. U is equal to half CV square. U is equal to Q square by 2C. U is equal to what? Half QV. These are the formula for energy of a capacitor. And one more equation, U equal to potential energy is equal to half epsilon 0 A E square D. This is also formula for energy of a capacitor. This energy of a capacitor is also called what? Electrostatic potential energy stored in the capacitor. Electrostatic potential and electrostatic potential energy stored in the capacitor. And one more point is the energy density. Please remember that also. Energy density of a capacitor U is equal to half epsilon 0 E square. Half epsilon 0 E square. Now, capacitors in series. Capacitor series formula is what? C1 C2 divided by C1 plus C2. Capacitors parallel formula is what? Simply add them. C1 plus C2. Now in series combination, each capacitance values are same and are connected in series. Take one capacitor divided by number of capacitors. In parallel, when each capacitor value is same and when they are connected in parallel, take one capacitor into number of capacitors. So what is the ratio C series to C parallel if capacitor values are same? Very simple. C by N by Cn. So C by NCN. C gets cancelled. What is answer? 1 by N square or 1 is to N square. Or 1 is to N square.
That is the formula for ratio C series to C parallel. Now C parallel to C series will be what? C parallel to C series. What is the formula? N square by 1. Now suppose there are 3 capacitors connected in series with a different value. What is the formula? C1, C2, C3 divided by C1, C2 plus C2, C3 plus C3, C1. 3 capacitor formula. Okay. Now, we have seen one problem. A capacitor of certain farad having certain potential connected to an uncharged capacitor. What will be the initial energy? Half CV square. What will be the final energy? Half into C1 V1 plus C2 V2 the whole square divided by C1 plus C2. And what is the equation for loss in energy? Half into, what is the formula for loss in energy? C1 C2 into V1 minus V2 the whole square divided by C1 plus C2. Loss in energy will be always positive. Loss in energy will be always what? Positive. Why? There will be always loss in energy. Due to what? Heating effect. There will be always energy loss. When charge flows through wire, there will be energy loss due to heating effect. Now, capacitance of a parallel plate capacitor. What is the formula? C equal to epsilon 0 epsilon R A by D. How to increase capacitance? Increase epsilon R, increase area, decrease the distance between capacitor plates. Epsilon R is also called what? Relative permittivity or dielectric constant. Always remember, epsilon is equal to epsilon 0 epsilon R. Epsilon 0 is what? Permittivity of free space. What is permittivity? How effectively a medium permits electric field. ഒരു മീഡിയം എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി. epsilon 0 stand for permittivity of free space. What is the value of epsilon 0? 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. What is epsilon R? Relative permittivity or dielectric constant. Epsilon R, we will be using either epsilon R or K. Both are same. Epsilon R stands for relative permittivity. K is also relative permittivity. We use either epsilon R or K. Now, epsilon R no unit. Similarly, in the second chapter, we have seen polarization density P vector is equal to epsilon 0 chi into E. What is this chi? CHI. Chi. What is that? Electrical susceptibility. I think that class was very difficult for students, but if you are able to remember this formula, you can maximum expect some formula question based on this. Electrical susceptibility. That is chi. Chi has no unit. Chi has no unit. So that part is done. Force between two charges in a medium is equal to force between two charges in air divided by the dielectric constant of the medium. Now, when you place capacitance of a parallel plate capacitor having plate separation D. Plates are separated by
distance D, plate separation D, having a dielectric slab. What we are doing? We are bringing a dielectric slab between the plates of a parallel plate capacitor. Dielectric slab of thickness T. What is the formula? T is equal to epsilon 0 A by D minus T plus T by K. What is K? Dielectric constant of the dielectric slab. Special case, if T equal to D, what does it mean? If the gap between capacitor plates is completely filled by dielectric slab. What is the formula? C equal to epsilon 0 A by D into epsilon R. What is epsilon 0 A by D? It is the capacitance of a capacitor when the gap is filled with the air. So, capacitance of a capacitor when the gap is completely filled with a medium of dielectric constant K. How can you find out that capacitance when the gap is filled with the air multiplied with the dielectric constant of the particular medium? So, what is dielectric constant? Capacitance when the gap completely filled with the dielectric slab divided by when the gap is filled with the air. If you find out this ratio, you will get what? Dielectric constant. Now, when we use a conducting slab, earlier it was dielectric slab, now I am using a conducting slab of thickness T. So, C is equal to epsilon 0 A by D minus T. Now, here also special case. If T equal to D, that is conducting slab completely fills the gap. What happens? Capacitance becomes what? Epsilon 0 A by 0. This term cancel. So, capacitance becomes what? Infinity. So, you can expect a question. What happens when the gap between the plates of a parallel plate capacitor is filled by brass plate? Brass is a metal conductor. So what happens? Capacitance becomes infinity. Now, capacitance of a spherical conductor. What is the formula? C is equal to 4 pi epsilon naught into R. If C is equal to 1 farad, what should be the radius? 1 by 4 pi epsilon naught. Radius has to be what? R equal to C by 4 pi epsilon naught. If C is equal to 1 farad, 1 by 4 pi epsilon naught. So radius is equal to what? 9 into 10 raised to 9 meter. From this, I understood that in order to make a spherical capacitor, we have to build a capacitor of radius what? In order to make a spherical capacitor of 1 farad, we have to use a spherical conductor of radius what? Radius of how much? 9 into 10 raised to 9 meter, which is 1500 times the radius of the earth. So it is impossible to make what? 1 farad capacitor. So we use what? Millifarad 10 raised to minus 3 farad, microfarad 10 raised to minus 6 farad, nanofarad 10 raised to minus 9 farad, picofarad 10 raised to minus 12 farad, femtofarad 10 raised to minus 15 farad. So we use these kind of smaller values because it is impossible for us to make a capacitor of 1 farad. For that, we require a spherical conductor of radius of what? 9 into 10 raised to 9 meter, which is incidentally, that value is 1500 times the radius of the earth. So it is impossible for us to make such a huge capacitor. Means impossible for us to make what? 1 farad capacitor. So we are going for lesser values.
See, these are the main important topics that we have covered. Now again we are continuing with the more problems. Next question. The energy, it's a tough question. Energy stored in C4 is energy stored in C4 is 27 joule. Calculate total energy stored in the system. See, this is the question. This is C1, 1 microfarad. This is C2, 2 microfarad, and C3, 3 microfarad, and C4 is 6 microfarad. So what are the data given? This is, let this N be P and let this N be R. The data given is that energy stored in C4 is 27 joule. So we have given C4 energy is given. What is that? 27 joule is the C4 energy. We have to calculate the total energy stored in the system. What we have to find out? Total energy stored in the system. Now let's see what is the equation for energy. Energy equation is what? Half CV square. Energy equation is what? Half CV square. So energy for U4 means why U4? Because energy of C4 is given. That energy I am marking as C4, U4. So half into C4 into V square. Right. So what is U4? U4 is given. It is given as what? 27 joule. So what is that value? Half into C4 value is what? C4 data is given. C4 data is given what? 6 microfarad. So half into 6 into 10 raised to minus 6 into V square equal to what? 27. So here it becomes what? 3. That 3 and that side 9. So 10 raised to 27 by 3, 9. 10 raised to minus 6 V square equal to what? 9. So V square is equal to what? 9 by 10 raised to minus 6. So V square equal to what? 9 into 10 raised to 6. So V is equal to what? Root of 9 into 10 raised to 6. So V is equal to what? 3 into 10 raised to 3. So V square is what? 3 into 10. V is what? 3 into 10 raised to 3. Now, what we have to find out? Energy stored in, now next U2. U2 will be what? Energy stored in C2. That will be what? Half into C2 V square. Now I am not writing V2 square because all these three are connected in parallel. So potential will be same.
നവനീതൻ ആദ്യം തൊട്ട് പറയാനോ? ദ എനർജീസ് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലടാ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ C4 എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ? 27 ജൂളാണ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് CV² ആണ്. അപ്പോ C4 എനർജി ഞാൻ U4 എഴുതി. അപ്പൊ ഹാഫ് C4V² ആണ് എത്ര? 27. അത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ V² വാല്യൂ കിട്ടി 9 × 10⁶. അപ്പോ ഇനി ഞാൻ C2 എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അതെന്താ? U2 ആണ്. അതാണ് എത്രയാ? U2. അതെത്രയാ? ഹാഫ് C2V². അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു C2 എത്രയാ? 2 × 10⁻⁶. V² എത്ര? അത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 9 × 10⁶. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ 2 പോയി. അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാ? 9 ആണ്. U2 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും? 9 ജൂൾ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആരെ കിട്ടണം? U3 കിട്ടണം. U3 = ഹാഫ് എന്താ? C3V². അഗൈൻ ഞാൻ V2, V1, V3 എടുക്കുന്നില്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു C3 എത്രയാ? 3 × 10⁻⁶. V² എത്രയാ? 9 നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? V² 9 × 10⁶. അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാ? ഇവിടെ 1.5 കിട്ടി. അപ്പോ എത്രയാ? 9 × 1.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 13.5 കിട്ടി. അപ്പൊ 13.5 ജൂളാണ് എവിടെ കിട്ടിയാണ്? U3 എനർജി. അപ്പോ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആരൊക്കെ? C2, C3, C4. ഇത് മൂന്നിലെ എനർജി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ? അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയേ? ഫസ്റ്റത്തെ ആളുടെ എത്രയാ? C2 എത്ര എനർജി? C2 എനർജി എത്ര കിട്ടിയാണ്? C2 എനർജി U2 എത്ര കിട്ടിയാണ്? 9. C3 എനർജി എത്ര കിട്ടിയാണ്? 13.5 പ്ലസ് അടുത്ത ആളാരാ? C4 എനർജി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 27. അപ്പൊ 36 പ്ലസ് 13.5 49.5 ജൂൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 49.5 ജൂളാണ് എന്തിന്റെ എനർജി? C2, C3, C4 എനർജി. നമ്മുടെ അടുത്ത് അതല്ല പറഞ്ഞത്, ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയേക്കണത് എന്താ? C2, C3, C4 ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടി. അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. Now I'm thinking C2, C3, C4 are connected in what? Parallel. So what is the total capacitance? Total capacitance of C2, C3, C4 will be what? Simply add them since they are connected in parallel. What is the answer? 11 microfarad. 11 microfarad is the total capacitance. And the total energy is what? 49.5. We know that Q is equal to what? CV. So what will be the charge through C2, C3, C4? I'm writing charge through C2, C3, C4. How to find out that charge through C2, C3, C4? Common charge through this combination. What is that? Total charge through this combination. What is the total capacitance? 11 × 10⁻⁶ into what is the total? What is the potential? Potential is what? Q = CV, right? So what is the equation for CV? You can simply get that. If you solve that, U1 is equal to what? That charge is 11 × 10⁻⁶ into Q = CV. V is what? 3 × 10⁻³ So if you solve that, you will get what? Total charge. Total charge through C2, C3, C4. Now, this C2, C3, C4 is in series with 1μF. The total charge of C2, C3, C4 is what? 11 × 10⁻⁶ into 3 × 10⁻³. The same charge will be going through what? 1μF capacitor. So what is the advantage? What is the advantage? Energy of U1 will be what? Half into, what is the equation we have? One equation is what? Q² by 2C.
See, I was having other options also, half CV square. But the problem with the half CV square is that half CV square is that I don't know the potential value of first capacitor. Some students will be thinking that, sir, we got the potential here. That is wrong. This potential V equal to 3 into 10 raised to 3 is the common potential of these three capacitors. We don't know the potential of C1 capacitor. So since we are not knowing the potential through potential of C1, but we know that charge through C1 is what? 11 into 10 raised to minus 6 into, what is that? Potential is what? Q equal to CV, right? So 11 into 10 raised to minus 6 and the common potential is what? 3 into 10 raised to 3. If you solve that, you will get the charge through C2, C3, C4. Since it is parallel and the resultant or total charge is what? This charge. That same charge will be moving through what? 1 mu f. I think some students will be having some confusion there. So I am redrawing this. This is 1 mu f. Instead of C2, C3, C4, I can replace them with a single capacitor of capacitance what? What is the capacitance I got? 11 mu f. It was what? 6 to 6. What is the capacitance there? Total capacitance? 6. Vishnu? Blank ആയില്ലോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യായിരുന്നു. So C1, C2, C3, C4 is having capacitance of what? 11 mu f, and we found out charge through C1, C2, C3, C4 is what? What is that charge value? We can find out that value. 11 into 3, 33 into 10 raised to minus 3. So the charge through this common capacitance is what? 33 into 10 raised to minus 3. And since now these are connected in series, the same charge will be flowing here. So C1 is also getting what charge? 33 into 10 raised to 3. So what will be the energy of C1? U1 is equal to what is equation? Q square by 2C. Okay, that is already written. U1 is equal to Q square by 2C. So what is that Q? 33 into 10 raised to minus 3. And what is the charge? 2 into 1 into capacitance is what? 10 raised to minus 6. What is the answer? 33 by 2. So what will be the answer? 60.5 into 10 raised to plus 3. 16.5, 33 by 2 into 1 mu f. So 16.5 into 10 raised to 3. That will be the total energy. That will be the energy of what? C1 capacitor. How I have done that? Q square by 2C. So how Q square by 2 into C. What is the C? 1 microfarad. So what is the energy I got? 16.5 into 10 to the power 3 is the answer. So that you can see. Okay, any doubts here? Any doubts here? Now if you simply add all these capacitor value, then you will get the final answer. Q square, there is one point I forgot. Q square is there.
Sorry, there is one missing. The q square is there. So 33 into 10 raised to minus 3, the whole square divided by 2c. 33 into 10 raised to minus 3, the whole square by 2c. Now what happens? 33 into 33 into 10 raised to minus 6 divided by 2 into 10 raised to minus 6. So 33 into 33 by 2. 33 square is there. I forgot to put the square. So q square by 2c. So 33 into 33 by 2. So your answer will be, if you solve that, your answer will be 544.5 joule. That will be the energy through what? First capacitor. So what will be the total energy? Total energy will be what? Total energy through capacitor 1, 2, 3, 4 will be first capacitor 544.5 and energy of C2, C3, C4 we have already found out it was 49.5. So total energy will be what? 594 joule. Total energy will be what? 594 joule. So this is the question. See, this question contains all the calculation related to capacitor. Let me explain it one more time. So what we have to find out? We have to find out the energy stored. What is the question? C4 energy only given. We have to find out the total energy of the system. How did we do that? C4 energy is given. So with that data, C4 capacitance is given, energy is given. So what we have done? We have found out what is the value of V square or what is the potential of C4. Which equation we used? Half CV square. By using half CV square, we found out potential is 3 into 10 raised to 3 or potential square is what? 9 into 10 raised to 6. Now remember, the potential is same for both, means all the capacitors C2, C3, C4. Why? Because they are connected in parallel. So with that potential value, we found out the energy stored in U2, which is half C2 V square. Again, I am taking V square. I am not writing V1 or V2 because it's a parallel combination, potentially same. So after solving that, I found out potential of U2 is what? 9 joule. Similarly, I found out potential of U3 is what? 13.5 joule. Then what I have found out? All these capacitors are connected in parallel. So what will be the common energy? What will be the common energy? First, U2 energy is what? 9 joule. U3 energy is what? 13.5. Now what is the common energy of, not common, total energy of C2, C3, C4? 9 plus 13.5. 13.5 plus 27. So total energy is what? 49.5. Now I have to find out the energy of C1 capacitor. Now there is a problem. In order to find out energy, what equation which I have is what? Half CV square is one equation. In that equation, I should know the potential. But potential through this parallel combination only I found out. I don't know the potential of C1. So I'm not using that formula. So in order to find out the energy of C1 capacitor, I should know how much charge is flowing through C1. For that purpose, I have found out these three capacitors are having common potential of 9 into 10 raised to 6. I can find out the total charge through these capacitors. How? Just using the equation Q equal to CV, total capacitance is what? 6 plus 3 plus 2, 11 microfarad. And total potential is what? 3 into 10 raised to 3. By solving that, I found out what? And charge through what? C2, C3, C4 combination. What is that charge through C2, C3, C4 combination? That charge is 33 into 10 raised to minus 3. Now we can see that these two capacitors are connected in series. So if this parallel combination is having charge 33 into 10 raised to minus 3, the same charge has to go through the first capacitor.
So I found out what? Charge through the first capacitor, which is what? 33 into, which is what? 33 into 10 raised to minus 3 only. So now I got the charge. I also know the capacitance. So what is the energy of first capacitor? I use the formula. Which formula? Q square by 2C. Charge value the square by 2C. I solved it and I got the answer 544.5. That is energy through the first capacitor. Now I am adding all the 4 capacitor energy and I got the final answer as what? 594. Final answer is what? 594. Now please note down this problem. This problem contains all the important equations related to capacitor and energy. I am minimizing it so that you can copy. Comment box. Q square ആണ് വന്ദന, Q square ആണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ തെറ്റിയതായിരുന്നു, കമന്റ് ബോക്സ് വന്നില്ല. ആ സ്ക്വയർ ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. കറക്റ്റ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ ദേവിക? മനസ്സിലായോ? വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. പക്ഷെ വൺസ് യു നോ ദിസ് പ്രോബ്ലം യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ ഓൾ ദ ഫോർമുലാസ് റിലേറ്റഡ് ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. നവനീതിന് മനസ്സിലായ? കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആണ്, പക്ഷെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഈസിയാണ്. മനസ്സിലായി? ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം. ഞാൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons when located between the plates of capacitor 5 millimeter apart. The mass of oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kilogram. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് എന്താ വന്നേക്കണേ? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് നീഡഡ് ടു ബാലൻസ് an oil drop carrying 10 electrons. So number of electrons is what? 10. So first of all, what is the charge of electron? Ne. So charge of electron is what? 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19. What is the distance of separation? 5 millimeter. That is 5 into 10 raised to minus 3 meter. The mass of oil drop is what? 3 into 10 to the power minus 16. Now, suppose this is the oil drop. It is supposed to fall down because of the gravitational force. If it is not falling, means what? There is equal and opposite Lorentz electric force which is balancing the oil drop. So Lorentz electric force is balancing gravitational force. So Lorentz electric force Q is equal to what? Mg.
What we have to find out? Calculate the voltage. Okay, voltage is not directly available in this equation, but we know that electric field is equal to what? Potential by distance. If we apply V potential to a capacitor having plate separation D, the electric field set up will be what? E equal to V by D. So instead of Q into E, we can write what? V by D is equal to mg. So what we have to do? We have to do voltage. So voltage is equal to what? mgd by Q. Any doubts? mgd by Q. What is mass? 3 into 10 raised to minus 16. What is gravity? 10. What is a plate separation? 5 millimeter. That is 5 into 10 raised to minus 3 divided by charge is what? What is total charge? 10 into 1.6. That becomes what? 1.6 into 10 raised to minus 10. So what will be the answer? 3 into 10, 30 into 5, 150. 10 raised to minus 19 into 10 raised to plus 10 divided by 1.6. That is 1.5 into 10 raised to 2 into 10 raised to minus 9 by 1.6. That you can say 15 by 16, right? 15 by 16 it becomes what? 3 into 10 raised to minus 16, 10 raised to minus 3, 10 raised to... If you solve that, you will get the answer. If you solve that, you will get the answer. V is equal to 9.375. You will get the answer 10E, 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19. I think there is some correction here. Charge is 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19. Yeah. Charge is what? 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19. I have substituted it wrong. 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19. So it becomes what? 3 into 10, 30 into 5, 150 by 10 divided by 1.6. So if you solve that, you will get the answer 9.375 volt. 9.375. Anybody got that? Any doubt? V equal to mgd by Q. Mass is what? 3 into 10 raised to minus 16. Gravity is 10. And the distance between the capacitor plates is 5 into 10 raised to minus 3 divided by what is the total charge? Total charge is 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19. Any doubt? 3 into 10, what? 30 into 5 is what? 150. 150 by 10 is what? 15. So 15 into 10 raised to minus 19 divided by 1.6. It becomes what? 3 into 10, 30 into 5, 150 divided by what? 10. So what? 15 divided by 1.6, which will be 9.375. Q in the power mistake in the Q in the power. Q in the power 10 into 1.6 into Q in the power mistake in the Shifana. Q equal to NE. Etra electrons in the 10. So charge of electron 1.6 into 10 raised to minus 19. About 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19. That's the mistake in given slide. Others ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഷിഫാന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കത് എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ക്യൂവിന്റെ പവറിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എവിടെ? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈസ് വാട്ട്?
10 into 1.6 into 10 raised to minus 19 ആണ് ടോട്ടൽ ചാർജ്. ഇപ്പോൾ കാരണം 10 ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലിയർ ആയി? ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു. കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An electric field of 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at angle 45 degree. At angle 45 degree. Value of dipole moment. Is 10 raised to minus 29 coulomb meter. What is potential energy? What is the question? Electric field is given 1000 volt per meter. Okay, കുഴപ്പമില്ല. 1000 volt per meter കുഴപ്പമില്ല, അറിയാം. Applied to an electric dipole at an angle theta 45 degrees given. Value of dipole moment is what? P is given as 10 raised to minus 29 coulomb meter. What is potential energy? Potential energy formula is what? If one angle only given, minus P cos theta. So minus of 10 raised to minus 29 into what is the electric field? 1000 into cos theta, cos 45 is 1 by root 2. So minus of 10 raised to minus 29. ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് മിസ്സാവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ക്ലാം. അപ്പോൾ minus 10 raised to minus 29 into 10 raised to 3 29 അല്ല into cos 45 is what? 1 by root 2. 1 by root 2. So 10 raised to potential energy is equal to minus 10 raised to 26 into 1 by root 2. 10 raised to minus 26 into 1 by root 2, that is 10 raised to 26 divided by 1 by root 2 is 1 by root 2, 1.414. Oh, the actual values are. So what is the answer? You solve that, you will get the answer. Minus 7 into 10 raised to minus 27 joule. കിട്ടിയാ? Any doubts? Any doubts? ആഷിക്ക്, ആകാശ് കിട്ടിയാ?
Note here, please note it down. Mute. Next question. N spherical drops each of radius r have been charged to have a potential of V each. Have potential of V each. If all of these drops COALSC coalesce എന്ന് പറയും. മീൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തു coalesce to form a single large drop. What would be the potential of large drop? I think we have done similar problem, not the same problem. ഈ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന് നോക്കിയേ, നമ്മൾ സിമിലർ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. Not done, right? Shifana, Akash, Navneet, Devika. Yeah. Let small drop. Listen, this problem is a very important problem. Radius BR. Small drop radius BR. Small drop radius BR. Large drop radius capital R. Small drop potential V. Small drop potential V. Small letter V. Large drop potential capital letter V. Potential capital letter V. Okay, now let's see. In all of these type of problems, volume remains same. Volume remains same. That is,
4 by 3 pi small letter r cube n spherical drop. It is the volume of one drop. Since there are n drop, n into 4 by 3 pi r cube is equal to 4 by 3 pi capital letter r cube. I hope you got the idea. Volume remains the same. So 4 by 3 pi either side gets cancelled. N r cube is equal to what? Capital letter r cube. So capital letter r is equal to what? N r cube whole raised to 1 by 3. Cube moving to other side, it becomes 1 by 3. So r is equal to what? N cube r raised to 1 by 3. Sorry. R becomes what? N raised to 1 by 3. 1 by 3 taken inside. R cube whole raised to 1 by 3. It becomes what? R. So large drop radius r is equal to what? N raised to 1 by 3 into r. I hope that is clear. So we got the bigger sphere radius as what? N raised to 1 by 3 into r. Now capacitance of spherical conductor. Capacitance of spherical conductor C is equal to what is the formula? 4 pi epsilon naught into R. Standard formula. So I'm not worried about capital letter or small letter. Now capacitance of smaller conductor, smaller drop, C is equal to 4 pi epsilon naught into R. V is equal to potential of smaller drop. V is equal to what? Q by C. That is Q divided by, instead of capacitance I can write what? 4 pi epsilon naught into R. This is the potential of a single small drop. Now capacitance of large drop, what will be that? C equal to 4 pi epsilon naught capital letter R. Now potential of large drop will be what? Capital letter V is equal to capital letter Q by C. What is capital letter Q? Total charge is equal to what? What will be the total charge of the bigger drop? Charge of the smaller drop into number of drops. What will be the capacitance of the bigger drop? What is that formula? 4 pi epsilon naught capital letter R. Now remember, V is equal to N into Q divided by 4 pi epsilon naught. Instead of capital letter R, I can write what? We have seen capital letter R is what? N raised to 1 by 3 into small letter r. Capital letter R radius is what? Capital letter R radius is N raised to 1 by 3 into small letter r radius. So it becomes what? Now I have seen this part before. Q 4 pi epsilon naught R. What is that? Q 4 pi epsilon naught R. It is potential of smaller drop V. So potential of the bigger drop is what? V is equal to V into N by N raised to 1 by 3. So big V into N raised to 1 minus 1 by 3. This N raised to 1 by 3 goes to the numerator. Okay, better do step by step. N raised to 1 into N raised to minus 1 by 3. Then it becomes what? V into N raised to 1 minus 1 by 3. That is V is equal to N raised to, if you take LCM, 3. So 3 minus 1 by 3. So
So potential of the bigger drop is equal to what? V is equal to potential of the smaller drop is equal to n raised to potential of the small drop into n raised to 2 by 3. V into n raised to 2 by 3, which is a very important result. Any doubts? Any doubts whatsoever? മനസ്സിലായോ? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ബിഗർ ഡ്രോപ്പിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എത്ര സ്മോളർ ഡ്രോപ്പ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ബിഗർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായേ, ദാറ്റ് റേസ് ടു 2 by 3 ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സ്മോളർ ഡ്രോപ്പ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ? മനസ്സിലായോ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വേഗം നോട്ട് ചെയ്യുക. വേഗം നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാൻ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. ഈ ടൈപ്പ് ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. 27 spherical drop, 27 spherical drops of radius 3 millimeter and carrying 10 raised to minus 12 coulomb of charge. 10 raised to minus 12 coulomb of charge are combined to form a single drop. Form a single drop. Find the capacitance and potential of single drop. Find the capacitance and potential of single drop. ആ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസും പൊട്ടൻഷ്യലും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ടാസ്ക്. അഗെയിൻ നമുക്കറിയാം വോള്യം എന്താ? വോള്യം റിമൈൻസ് സെയിം. വോള്യം റിമൈൻസ് സെയിം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ 27 into 4 by 3 pi small letter r cube is equal to 4 by 3 pi capital letter r cube. So 27 r cube is equal to capital letter r cube, that is 3r, the whole cube is equal to r cube, that is capital letter r is equal to what? 3r. That is നമ്മുടെ point. Capacitance of a conductor is equal to what is the formula? 4 pi epsilon naught into r. Spherical conductor. So C is equal to 4 pi epsilon naught into capital letter R is what? 3 times small letter r. 3 into small letter r is what? 3 millimeter. So 3 into 3, that is 9 millimeter is the capital letter r. So 4 pi epsilon naught into 9 into 10 raised to minus 3. So what is 4 pi epsilon naught? 1 by 9 into 10 raised to 9 into 9 into 10 raised to minus 3.
So 1 by 4 pi epsilon is 1 by 9 into 10 raised to 9 into 9 into 10 raised to minus 3. 9 goes. So 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 9. So capacitance becomes what? 10 raised to minus 12 farad, or capacitance equal to 1 picofarad. Capacitance is equal to 1 picofarad. Kittiyo? Any doubts? Kittiyo? Kittilla? നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണിത്. ഈ ടൈപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാ എൻട്രൻസിനും CBSEക്കും. കിട്ടിയില്ല? കിട്ടണില്ല? Next what we have to find out potential. Yeah, good. Devika, good. Clear. Okay, others try. What is potential? V is equal to what? I think we can go for the shortcut formula. N raised to 2 by 3 into potential due to single drop കിട്ടിയിട്ടില്ല. So അത് വേണ്ട. So what is the formula for potential? V equal to what? Q by C. What is the potential? V equal to Q by C. What is the V equal to what we got? Q by C. What is the charge of single drop? Yeah, potential of the bigger drop. So instead of Q, I can write what? N times charge due to single drop divided by C. N times charge due to single drop divided by C. Potential V equal to Q by C. Now charge on the bigger drop is equal to what? What is N? 27. Now charge on the smaller drop is what? What is the charge on the smaller drop? That is very important. 10 raised to capacity. Charge on the smaller drop is what? We have to find out what? Q, right? Q, right? It is given Q, we don't have to worry because charge is directly given 10 raised to minus 12 divided by capacitance is what? What is that value? 1 picofarad, that is 10 raised to minus 12. So that gone. So what is the potential? 27 volt. What is the potential equal to what? Q by C, the potential of the bigger drop. How many charges are there? N charges are, N drops are combined. What is the charge of one drop? It is directly given in the question, 10 raised to minus 12 coulomb. So what is the total charge of 27 drop? 27 into 10 raised to minus 12 divided by what is the capacitance? 10 raised to minus 12. So 10 raised to minus 12 gets cancelled and potential is what? 27 volt. Any doubts? I hope it is given. I hope all of you got that. Any doubts? അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? 10 raised to minus 12. അങ്ങനെ 27 ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 27 ഡ്രോപ്പിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര? 27 into 10 raised to minus 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ്? 10 raised to minus 12. അപ്പോൾ 10 raised to minus 12 ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? 27 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇതന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പണിക്കൊന്നും നിൽക്കണ്ട. മറ്റേ തട്ടിപ്പ് ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? N raised to 2 by 3 into V എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം 27 raised to 2 by 3 into V. ആ V അത് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ചാർജിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ V = Q by C ആണ്. ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ ചാർജ് 10 raised to minus 12 ആണ്. കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാ? 1 picofarad നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ? അല്ല, നമ്മൾ ബിഗർ ഡ്രോപ്പിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. സ്മോൾ ഡ്രോപ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അത് അറിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതന്നെ മെത്തേഡ്. അതറിയുമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ മെത്തേഡ് മതി. ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുലയാണ്. സ്മോളർ ഡ്രോപ്പിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി വരികയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.